Good evening, everyone. Welcome to Takshara Academy. So, in today's class, let us continue with the alcohols, phenols, and ethers chapter competitive questions. So, first, we'll go for the phenol topic. Okay, so ಈಗ in this chapter I'll divide alcohols, phenols ಮತ್ತೆ ethers ನ 3 parts ಆಗಿ divide ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ 1 2 3 ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದೇ ತರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೆವೆಲ್ 1 2 3 ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಈದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ the level 1 questions from the phenol ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, see the first question we have, phenol is also called as, phenol is also called as, just a minute. Usually if you read the NCERT textbook, no, so you in this chapter definitely you will get, you can able to answer almost all the questions. So whatever the reactions will comes under alcohols, phenols and ethers, no, in that the main important reactions, in main important reactions only they'll ask what the the reactants and the whatever the reagents we need to mention on the oral mark, and what products are formed, and assertion type, reason wise questions they'll ask like that. Okay, and also 1 mark questions will be opted whatever is there in NCERT textbook. Okay, so now we'll move on to one by one questions in a phenol concept. So the first question we have, phenol is also called as what, like that they asked a question. The options we have, first we have salicylic acid. Okay, first question we have what, salicylic acid. Then next one is benzyl alcohol, and the fourth one is salol. Actually phenol is also called as carbolic acid. Okay, phenol is also called as what, carbolic acid anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that the right option for this question is ನಾವು carbolic acid ಅನ್ನ choose ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next, we'll move on to the next question. Benzene diazonium chloride on hydrolysis gives ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು we need to write the equation. First, what happens when benzene diazonium chloride is treated with the water ಅಂತ ನಾವು let us write the reaction. So what is the molecular formula for benzene diazonium chloride ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, see, for benzene ರಿಂಗ್ಗೆ ಡೈಅಜೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ N2 ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಝೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆನ್ಝೀನ್ diazonium chloride when it is undergoes hydrolysis. Hydrolysis means what, addition of water to what, benzene diazonium chloride. ಸೊ ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ benzene diazonium chloride and the water, it requires some little amount of heat for warming. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ H ಅಂಡ್ OH ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ OH ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ benzene ring. One hydrogen atom is replaced by OH, and Cl is combined with H, and the byproduct is HCl byproduct ಬರುತ್ತೆ. and the major product ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, benzene ರಿಂಗ್ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ HCl ಪ್ಲಸ್ N2 ಗ್ಯಾಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ವಿ ಕೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಿನಾಲ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. HCl ಇಸ್ ವಾಟ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ product will get what, when benzene diazonium chloride undergoes hydrolysis process. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ we have phenol as a product. Okay, in option 3 we have what, phenol as a product. So that when benzene diazonium chloride hydrolysis ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ 3 ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ 3 is the right answer. Okay, we'll move on to the next question.
So the third question is which does not have a ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದು ಕ್ವಶನ್? ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ COOH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, COOH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿನಾಲ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್, ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NO2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್, NO2 groups, and here also NO2 and here also NO2. Okay, so in ortho and para position ಅಲ್ಲಿ NO2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ 2,4,6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2,4,6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ RCOOH. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈತ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ there is a presence of single bond, so that here AN is there. So ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ single bond, and oic acid is one carbon atom is COOH. Okay, so one second, just a minute. So this is propanoic acid actually. Okay, see here, if I write, this is the structure of ethanoic 1, 2 carbon atoms, ethanoic acid. Sorry, CH3, CH2OH. So 1, 2 ethanoic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ಪಿರಿನ್. ಸೊ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ COOH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ again one more group COCH3 attach ಆಗಿರುತ್ತೆ. So here also there is a presence of COOH, and in option 1 also there is a presence of what in option 2 there is a presence of COOH, and option 3 ಅಲ್ಲೂ COOH ಇದೆ, and option 4 ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು? ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ COOH ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲೂ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು we can choose what picric acid ಅಲ್ಲಿ COOH present ಇಲ್ಲ. So that picric acid is the right answer for this question. Okay, so we'll move on to the next question. Fourth one. When phenol is treated with excess of bromine water, it gives. Okay, phenol is treated with what? Excess of bromine water. It gives what is a product ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಿನಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಫಿನಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್
So this is the structure of phenol plus excess of bromine water they are telling. Excess of Br2, and it is going to form the product. So here if I consider 3 Br2, so namige product, so benzene ring OH irutte, and illi NO2 3, because of 3 Br2 3 hydrogen atoms are going to replace, so that NO2, and here also NO2. Okay, so this product is, so this is one first carbon, second carbon, third, fourth carbon, fifth carbon, and sixth carbon. So that 2 comma 4 comma 6th position we have NO2 groups. So 2 comma 4 comma 6 tribromo. So sorry, here we are adding Br, no. See, I'll write here benzene ring OH, and ortho position Br, and here also Br, and here also Br. Okay, so that 2 comma 4 comma 6 tribromo. Tribromo. So this part we call it as what? Only this part phenol. Okay, tribromo phenol. So ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ when we treat phenol with the excess of bromine water, we will get the product 2 comma 4 comma 6 tribromo phenol ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂ ಬ್ರೋಮೋ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ 3 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ bromine for the 3 position in the phenol ring. So that is 2 ortho position and para position. So that I have considered here 3 moles of Br2. So all the hydrogen atoms in 3 places present in phenol ring, no, all the hydrogen atoms are replaced by Br. So that we got the answer 2 comma 4 comma 6 tribromophenol. So then third option is also wrong, and we can go for fourth option 2,4,6 tribromophenol is the right answer. Okay, so next we'll move on to the next one. Phenols does not react with. So iga phenols when they are treated with, see, sodium, first option we have what? Sodium bicarbonate anta ide. ಸೊ ದೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. ಸಿ, ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲು ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ NaOH, ನಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ONA ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಫಿನಾಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆದರೆ OH plus KOH, another alkali solution, that is will get what? OK plus water. Then next we have ferric chloride. So that is when phenol undergo electrophilic substitution reaction. Okay, the presence of FeCl3. Okay, FeCl3, that is electrophilic substitution reaction ಆದರೆ respective ನಮಗೆ Br2 or Cl2 ಆದರೆ we will get what? Chloro OH, chlorine atoms are going to attack at ortho and para position. So all these 3 actions are possible, but the sodium bicarbonate is there, no reagent, so that is not reacts with phenols, we can say. So that phenols does not react with sodium bicarbonate. So option 1 is the right answer. It can able to react with NaOH, it can able to react potassium hydroxide and also with the ferric chloride, but not with the sodium bicarbonate. So first option is the right answer. Next question hogana. Next, phenol gives salicylaldehyde. So ಇಲ್ಲಿ phenol salicylaldehyde product ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. In the presence of the catalyst CHCl3 plus NaOH plus NaOH in the presence of H plus. So this is the reaction.
ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ NaOH, and also in the presence of H plus it is going to form the product salicylaldehyde. So that this reaction is named as, which named reaction ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ if I'll write the first sand Gutterman aldehyde synthesis na ಬರೀತೀನಿ. What is that Gutterman aldehyde synthesis ಅಂತ? See, we have for Gutterman aldehyde synthesis ಗೆ reaction benzene treated with, okay, HCN plus HCl ಜೊತೆ in the presence of AlCl3 we will get the product benzene ring is having amide group CH double bond NH, okay, plus into HCl. Again here what, CH double bond NH into HCl, and again if we apply continue this reaction with a water molecule, so we will get the benzaldehyde as a product. So C6H5CHO benzaldehyde ನಮಗೆ product ಸಿಗುತ್ತೆ with the liberation of NH3. So this is Gutterman aldehyde synthesis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಮಗೆ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಲಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, and in this reaction we are not using any of like chloroform NaOH, so that this Gutterman aldehyde synthesis is wrong option. Then second option we have what, Sandmeyer's reaction. So again I'll write the Sandmeyer reaction here. When aniline in for Sandmeyer's reaction we are going to take reactant molecule as aniline. When aniline is treated with the reagents like NaNO2 plus HX, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಝೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, N2 plus Cl minus will get, and again if this is treated with copper halide, okay, so we'll get the product what, aryl halide ಬರುತ್ತೆ, plus with the liberation of N2. ನೋಡಿ, this is not the salicylaldehyde product. So whatever here we have, no, this is not the salicylaldehyde product, so that Sandmeyer reaction also wrong option. Then the third option we have, that is Perkins reaction anta ide. So third option I'll write the reaction. Perkin reaction, when in Perkin reaction we are not going to consider the reactant molecule of phenol, so we are considering aldehyde na tagondu, so ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ CH3CO twice ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ in the presence of sodium acetate CH3COONA. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ we will get the product like benzene ring, along with that, okay, so here OH and here double bond and here this bond. Okay, so ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿಹೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಕಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಮರ್-ಟೈಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯೂಶುವಲಿ ರೈಮರ್-ಟೈಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ NaOH ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಮರ್-ಟೈಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ in the presence of chloroform and NaOH and also H plus will get the product what, salicylaldehyde ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So now the correct option is option 4, Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction is the right answer. Okay, next ಹೋಗೋಣ. Phenol is a base weaker than ammonia ಅಂತ ಇದೆ. And next is an acid stronger than carbonic acid ಅಂತ ಇದೆ. And an acid weaker than carbonic acid and a neutral compound ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, phenol is a base which is weaker than ammonia, and phenol is an acid which is stronger than carbonic acid, and phenol is an acid weaker than carbonic acid and a neutral compound ಅಂತ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Actually phenol is having the pKa value of phenol
ಪಿ ಕೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಲೋಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ NH3, ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ H2CO3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿನಾಲು ಪಿ ಕೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 10 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವೀಕರ್ ಅಸಿಡಿ ವೀಕರ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆರ್ ಫಿನಾಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ವೀಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ and which contains lower pKa value than that of the carbonic acid ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ but pKa value of H2CO3 is less than 10 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10. ಸೊ pKa value of H2 carbonic acid will be less than 10 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ pKa value of phenol 10 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ವೀಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, so that is about the explanation of the phenol. If we compare the acidity property and basicity property, here we need to consider phenol is an acid. It is not a base or a neutral compound. So which is if we compare the acidic property, no, so if the acidity ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಪಿ ಕೆ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಿ ಕೆ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಪಿ ಕೆ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಫಿನಾಲ್ ಅಸಿಡಿಟಿ 10 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವೀಕರ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ವೀಕರ್ ಆಸಿಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ 3 ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಫಿನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟು ಗಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫಿನಾಲು ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ CS2. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, CS2 ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಫಿನಾಲನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Reactant is phenol and it is treated with what? It is treated with CS2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ CS2 ಜೊತೆ Br2 in CS2 at low temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ is going to add here. So OH at ortho position Br is going to add, and again one more product is formed, that is for the phenol one more mole of Br is going to add, because here Br2 in CS2 is the reaction is taking place. So this is orthobromophenol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್. ಆರ್ಥೋಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್, ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. So this reaction is called as bromination ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Addition of bromine is called as bromination. Addition of bromine is called as what? Bromination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next slide. Phenol is less acidic than. ಸೊ ಫಿನಾಲು ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ethanol is second option, cresol is third option, benzyl alcohol is what, fourth option ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿನಾಲು ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ PKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ 10 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದ ಅದರ್
compounds, so pK value, no, which is less than that of which is less than that of phenol is less acidic than ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ phenol is less acidic than that of the nitrophenol ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, phenol is less than that of the ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಫಿನಾಲ್, ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿನಾಲ್, and whatever the nitro group is present on the phenol ring, no, so here the acidic strength ಏನಾಗುತ್ತೆ, increase ಆಗುತ್ತೆ. Acidic strength acidic strength is increases because of the attack of NO2 group. So initially phenol is having the acidic pK value is 10 irutte, but after attacking the NO2 group to the, that is substituent group to the phenol ring, this group will enhances the electron density on that phenol ring, so that the acidic strength is increases, particularly whatever the groups will attacks at ortho and para position. ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಿನಾಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಫಿನಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಫಿನಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾ ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. Okay, so next question, phenol on treatment with concentrated HNO3 gives. ಸೊ ಈಗ ಫಿನಾಲು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನಾಲ್. ಓಕೆ, ಫಿನಾಲ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ nitration reaction. Okay, so this is what nitration reaction. So this is an example for electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. So concentrated HNO3 and H2SO4, which is in 1:1 ratio, and in HNO3 there is, we can formate the electrophile NO2 plus OH minus electrophile ನ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಿನಾಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫಿನಾಲ್ಗೆ, ಸೊ ವೆನ್ NO2 groups can able to attacks at ortho position, para position as well, ortho and para positions as well. Okay, so this whatever the product we got it, no, so that is this will takes place in presence of 3 moles of concentrated HNO3, so that this we call it as, this is first position, second, third, fourth, fifth, sixth. Okay, so we will get what, 2,4,6 trinitro, 2,4,6 trinitro phenol ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್, ಆರ್ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಟಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಟಾ, ಪ್ಯಾರಾ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಏನಿದೆ, ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ
up to this the level 1 questions. So level questions 1 questions ಎಲ್ಲ in this chapter the last direct ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, so that whatever the named reactions are there, no, so that reaction you have to thoroughly practice, so then you can easily answer all the questions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ that is up to this 10 questions I have solved in level 1. Then we'll go for under the same phenol topic level 2 questions ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. See, first question we have phenol, that is 1 mole of phenol reacts with bromine water to give a symmetrical tribromophenol ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. The amount of bromine required, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, phenol ಅಂದ್ರೆ 1 mole. So this is phenol structure. So this is 1 mole of the phenol is going to treat with what? Bromine water ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್. ಸೊ ಇದು ಫಿನಾಲ್ಗೆ NO2 and here NO2 and here NO2, symmetrical tribromophenol. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 3 ಸೈಡು NO2 ಗ್ರೂಪು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ನಾಟ್ NO2, BR 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ BR ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 3Br2ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 moles ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ gives what? Symmetrical tribromophenol ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ 3 mole ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 moles ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್, ವೆನ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ reaction with the 3 moles of Br2, we can get what? Tribromophenol will get as a product. Okay, next question. The most acidic compound among the following is, so ಈ following in this which one is the most acidic compound ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So first one phenol they have given. Next one ethanol, that is C2H5OH ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is second one, this is first one. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ 3,5 ಡೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿನಾಲ್ಗೆ 3,5 ಪೊಸಿಷನ್, ಸಿ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, 3, 4, 5, 6 ಅಂತ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NO2 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NO2 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ 4-ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ 1, 2, 3, 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 OCH3 ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 4 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪು ಆಸ್ ಆಫ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ ದ ಫಿನಾಲ್ ರಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 3,5 ಡೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. 3,5 ಡೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಏನು NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಆರ್ಥೋನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ 3,5 ಡೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ,
ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಫಿನಾಲ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಇದೆ, ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ದು ಪಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪಿ ಕೆ ಇಸ್ 10. Okay, phenol is having the pKa value is equals to 10 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so this phenol can undergo nitration reaction great easily than that of the others, I can say. Okay, so benzene ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ there is no extra substituent group in phenol. See here, OH, and here we have nitrobenzene, means what, we have NO2, and benzoic acid we have what, COH, based on the reactivity, order of reactivity of the functional groups. ಸೊ ಯಾವುದು ಬೇಗ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಜೊತೆ ಬೇಗ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. Sorry, this is correct. Wrong, wrong. Okay, so we'll move on to the next slide. Phenol on distilling with a zinc dust give. So ಈಗ phenol distillation ಆದ್ರೆ in the presence of zinc dust, so ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ನಾನು ಈಗ I will take phenol as a reactant molecule. So ಈ phenol ನ if I treat this phenol with a zinc dust and in the presence of some amount of heat, so namge this phenol is going to convert into the benzene ring. Okay, benzene ring agi convert agutte along with the liberation of ZNO. Okay, so benzene namge main product agi barutte. So option 1 nalli namge benzene irodrinda option 1 is the right answer. Benzene is the right answer. Okay, next question hogana. Salicylic acid is produced when phenol in alcoholic KOH is treated with. So phenol, see here, phenol reactant molecule. So idu alcoholic KOH ಜೊತೆ reaction ಆದ್ರೆ in with which reagent, and we'll get the product was salicylic acid. Salicylic acid, or I will write the formula OH and COH. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೀಟ್ phenol is undergoes the reaction in the presence of carbon tetrachloride and also in the presence of alcoholic KOH, so we will get the potassium salt of methoxide. Okay, and here CCl3 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so potassium salts of chloride product ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ again if we treat this with a NaOH, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ NaCl remove ಆಗಿ, so the Cl3 is going to okay, and Cl3 is going to replaced with what, OH thrice. OH ಟ್ರೈಸ್ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೈಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ OH ಟ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ H2O ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ HCl in order to get what, salicylic acid. So we will get the product just because of this is okay. So that is we will get OH, then COOH, OH ಮತ್ತೆ COH ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ವಾಟರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ NaOH, Na is combined with ONA is combined with K, and H is combined with other reactant molecules. They are going to remove in the form of water molecule ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is what the salicylic acid is produced when phenol undergoes the reaction with alcoholic KOH. Okay, so then next we have sixth question.
In the following compounds, the decreasing order of acidity is. So what are those following compounds? I'm going to write here. So the first one is benzene ring and OH. Okay. Plus, and the second compound is OH CH3. And the third option is OH and NO2. And the next option is OH and here NO2. Okay, and ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ. So that I'll give you in next class. So that now for these compounds, so this is first compound and this is second compound, this is third one and this is fourth one. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಮೋರ್, ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ NO2 ಗ್ರೂಪು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಟಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ 4ಅಲ್ಲಿ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 4 ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ less than that which is more than that of third structure. Okay, first will comes what NO2 do decreasing order barutte, then third one, and next the first one which is having the decreasing order of acidity then later we'll get that second structure which is having the decreasing order of acidity anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So now the correct order is fourth is more than that of the third one and third one is more than that of the first one and first one is more than that of the second one. So this option is there in option 4. Option 4 is the right answer, we can say. Option 4 is the right answer. So next, which order is correct about acidity anta keltidare. So which order is correct about acidity? So based on the order of acidity based ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ so first C6H5OH sorry C6H5COOH will be more than that of CH3COOH ಇರುತ್ತೆ and which is more than that of C6H5OH ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ this option is there in option 2. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ 2 C6H5COOH ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ CH3COOH ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ C6H5OH ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ priority we are giving what for carboxylic acids which are having the order of acidity will be more than that of the alcohol. So benzoic acid, then ethanoic acid, then benzyl alcohol ಏನಿದೆ that is the correct order of acidity ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 is the right answer for this. Next we have 8th question. See 8th question I'll write here. Phenol undergoes the reaction with concentrated H2SO4. A product is formed and when it is again treated with concentrated HNO3, we will get the product B. Here A and B are
ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗೈನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 and it is going to form the product as what, B. ಸೊ ವೇರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 4-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಓಕೆ, 4-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ 1,3 ಡೈಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 4-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ 4-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ 1,3 ಡೈಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್, 2,4 ಡೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. And fourth option is 3-hydroxybenzene sulfonic acid and picric acid ಅಂತ ನಮಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ when phenol treated with, when phenol is treated with concentrated H2SO4, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಓ ಎಚ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ para position, ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸಿ ಮತ್ತೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಗೈನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ OH ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. OH and COOH ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ is going to form. And where B is what? We call it as, the first A product is called as, and the B product is called as salicylic acid, we can say. So this is what salicylic acid, and the first option is first 2, 3, 4, 5, 6. 2,4 see here, yeah, 2,4 dinitrophenol, no, sorry, not 2,4, here 1,3, because of the order of giving the numbering for the functional groups na. So like first we should name 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಅಂತ ಇದೆ. Okay, so at first carbon atom there is an attachment of SO3H, and third carbon atom also attachment of SO3H. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ HNO3 ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್, 2,6, where it is here, option 2,6 2,4 dinitrophenol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and one more is 4-hydroxybenzene 1,3 disulfonic acid. 4-hydroxybenzene disulfonic acid, 2,4 dinitrophenol ಅಂತ we call it as. So with this we completed the level 2 questions. Next we'll move on to the level 3 questions. So level 3 questions. The first question we have, when phenol reacts with chloroform and an alkali, okay, the compounds formed is salicylaldehyde. If pyrene is used in place of chloroform, the product obtained is. So just a minute.
Yes. When phenol reacts with chloroform and an alkali, the compounds formed is salicylaldehyde. If pyrene is used in place of chloroform, the product obtained is ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಫಿನಾಲ್ is reacts with what chloroform ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ CHCl3 and an alkali pyrene and an alkali like NaOH alkali ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂಡ್ chloroform and the alkali compounds formed is salicylaldehyde. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ OH CO OH ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ CCl4 ಆದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೈರಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ CCl4 ಆರ್ NaOH ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. Salicylaldehyde. Okay, so then next okay, we'll move on to the next question. The most suitable method of separation of equal mixture, that is 1:1 ratio mixture of ಆರ್ಥೋ and para nitrophenol is. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಥಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ distillation also is correct. Okay, so crystallization anta andre after this one crystals are going to like after the process of crystallization, after cooling process we will get the product in terms of crystals. Distillation anta andre namge it is a process of separation of two liquid molecules by using a distillation apparatus. Then sublimation is what? It is a process of separation of the solid molecules or solid liquids into directly the liquid molecules. Chromatography means what? It is also a separation of the technique which is used to separate the two binary liquids anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so now the option is we can take it as what? Distillation ಅಂತ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Distillation is the right answer. Assertion and reason wise questions we have. Assertion A. Assertion is what? Orthophenol sulfonic acid on heating at 100 degrees Celsius changes to paraphenol sulfonic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆರ್ಥೋಫಿನಾಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ on heating at 100 degrees Celsius changes to paraphenol sulfonic acid. Orthophenol sulfonic acid on heating at 100 degrees Celsius changes to paraphenol sulfonic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. See here, I will give you the explanation. This is going to change. So OH and this SO3H group is going to change to the
ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. SO3H is going to shift what? Para position. So that the conversion of orthophenol sulfonic acid into the paraphenol sulfonic acid is taking place at 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಸರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ like, okay, for that they are giving the explanation, that is sulfonation of phenol is a reversible process. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗೆ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ರೀಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ when, so this is the conversion from ortho to like para ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So so if we come to the correct explanation for this question, no, when concentrated H2SO4 reacts with phenol. Okay, so here when I'll write the phenol structure here. When concentrated H2SO4 is treated with a phenol, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನಾಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಹೀಟ್. So when phenol undergoes the reaction with the concentrated sulfuric acid, so it is going to form what? Ortho and para products of sulfonic acid ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ at a low temperature. and ಇದರಲ್ಲಿ a para product ಏನಿರುತ್ತೆ, so this para sulfonic acid is produced at a high temperature. So here we will get a two products in such a way that, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ OHಗೆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ SO3H ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ we can see the attachment of what? SO3H. So this para product is having para product is produced at a higher temperature. High temperature is required. High temperature is required for the formation of para product. So if again eat orthophenol sulfonic acid, it is converted into para product. Yes, ಸಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ಥೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಗೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸರ್ಷನ್. ಸೊ ಅಸರ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಫಿನಾಲು ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅಟ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆರ್ಥೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೀಟ್, ನೋ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ para product namge we will get it. So then that is the explanation for assertion. Then if we come to the reason wise question, no, ಸೊ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ವೆನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ OH and SO3H, so this is ortho product, orthophenol sulfonic acid. When it undergoes the reaction with concentrated H2SO4 at 20 degrees Celsius, it is going to form the product phenol. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಫಿನಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫಿನಾಲನ್ನು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ಹೀಟ್, ನೋ, then we will get the product in such a way that OH and SO3H will attach to the para position. SO3H will attach to what? Para position ge attach ಆಗುತ್ತೆ. So this is what para sulfonic acid we can say. Para sulfonic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now reason sulfonation of phenol is a reversible process. Yes. Okay, so and assertion also correct ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, we'll move on to the next question. That is assertion A, that is phenol and benzoic acid can
Okay, so then next question we have what? Phenol and benzoic acid can be distinguished by NaOH, and for that reason they have given benzoic acid is stronger acid than phenol ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಸ್ ಬೋತ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು NaOH ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ಹಿಯರ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಅಸರ್ಷನ್ಗೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಸಿಡ್ ದಾನ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೈ ದ ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಬೈ NaOH ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವೀಕ್ ಬೇಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್, so they'll not treat with a weak bases, do not react with, do not react with weak bases, do not react with weak bases such as sodium bicarbonate, NaHCO3, like that weak bases jothe they are not going to react. Okay, but benzoic acid is a strong acid. So illen benzoic acid anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ which is a strong acid. Phenol is what? Weak acid, and it is a strong acid, and it can react with the sodium bicarbonate. So it is ready to react with what? Ready to react, ready to react with sodium bicarbonate, NaHCO3 ಜೊತೆ it is ready to react, and after reacting with the NaH sodium bicarbonate, no, it will gives the carbon dioxide gas ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. See, when phenol, so that is phenol, when treated with NaHCO3, there is no reaction will takes place. No reaction is takes place, we can say. Ade if benzoic acid, so this is benzoic acid, if it is treated with NaHCO3, we can see the product like sodium benzoate. So we'll get the product what? COONA plus water plus carbon dioxide. Okay, so the correct the first option whatever they have given of phenol and benzoic acid can be distinguished by NaOH anta, no, it is a wrong statement. Why? Because anta andre phenol is a weak phenol is weak acid and the benzoic acid is a strong acid ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we cannot able to distinguish between them by using NaOH. But if we come to reason, no, R is like benzoic acid is a stronger acid than phenol. Yes, of course, because benzoic acid can able to react with the NaHCO3 ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಸರ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್.
Okay, so then next question ಹೋಗೋಣ. Assertion A, phenol is more reactive than benzene towards electrophilic substitution reaction, and R, in the case of reason is, in the case of phenol the intermediate carbocation is more resonance stabilized ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So whatever assertion and reason they have given, no, both are true, both are correct ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ I'll give the explanation one by one. Actually, if phenol undergoes ionization, okay, when phenol undergoes ionization, it is going to form the phenoxide ion. ಸೊ ಫಿನಾಲು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆದರೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? Stabilized by the resonance, which is stabilized by resonance, as the benzene ring oxygen carries negative charge, as carrying what? Negative charge. So here the delocalization of electrons will taking place. And if we come to the this one, no, benzene. So if we come to the, this is first case, and if we come to second case, no, benzene ring. So in benzene ring, resonance is present when no such resonance is present when alcohol loses a proton to form a alkoxide ion. Hence phenols are more acidic than benzene ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. In benzene ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ there is a delocalization of electrons will takes place. But here if we compare phenol and benzene, no, in phenol, which phenol is more reactive than that of the benzene towards electrophilic substitution reaction, we can say. So in phenol it can easily delocalize, or the stabilization of resonance will takes place as compared to the benzene, so that we can say that both the statements are correct only. Okay, next we have assertion A, para-nitrophenol is stronger acid than orthonitrophenol, and reason is intramolecular hydrogen bonding makes orthoisomer weaker acid than para-isomer they have given. Okay, so here the first assertion statement is what? Para-nitrophenol is stronger acid than what? Orthonitrophenol. So this is assertion. For that reason they have given intramolecular hydrogen bonding makes orthoisomer weaker acid than para-isomer. See ಇಲ್ಲಿ orthonitrophenol ಏನಿದೆ, it contains intramolecular, so intramolecular hydrogen bonding. So orthonitrophenol ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ intramolecular hydrogen bonding ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ವೇರ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ದ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ we can see what? Intramolecular hydrogen bonding we can see. Just because of this ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. So this is phenol and here we have NO2. So this is para position. So if I consider the ortho position molecules, no, so here these two groups are very near to each other, and whatever the hydroxyl group and nitro group and oxygen H bond is there, no, those are very close to each other, and there is a presence of intramolecular hydrogen bonding in between them, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಐಸೋಮರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾರಾ ಐಸೋಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಸಿಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್
ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸಹ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7.1 ಇದ್ರೆ ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7.2 ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋಯರ್ ಪಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ stronger acid which is having the less pKa value, and if we come to orthonitrophenol, no, which is having the weaker like a lesser pKa value, sorry, higher pKa value, but it is what weaker acid. It is a weaker acid ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. weaker acids higher pKa value ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, and stronger acids are having what lower pKa value we can say. ಸೊ ಈಗ ಅಸರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ is stronger acid. Yes, it is a stronger acid than orthonitrophenol. Yes, assertion is true. And intramolecular hydrogen bonding makes orthoisomer weaker acid than para isomer. Yes, this statement also is true ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ both the assertion and reason is true ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then next we have 7th question. Assertion A, phenol is more reactive than benzene towards electrophilic reaction. Phenol is more reactive towards benzene, more reactive than benzene towards electrophilic reactions ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Reason, the pulsar effect of OH group. The pulsar effect of OH group increases the electron density on the benzene nucleus ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ actually the hydroxyl group in phenol. See, if I write the phenol structure, no, so the hydroxyl group in the phenol which is increases the electron density. So this group is going to increases the electron density on the phenol ring. Electron density on phenol ring. So phenol ring ಅಲ್ಲಿ electron density ನ increase ಮಾಡುತ್ತೆ. The reactivity towards reactivity towards electrophilic substitution reaction will be more. Reactivity towards electrophilic substitution reaction will be more, so that phenol ನಾವು which is more reactive towards the electrophilic substitution reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. so that assertion statement ಏನಿದೆ ಅದು true ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. and whatever the reason is there, no, for that explanation, the pulsar effect of OH group increases the electron density on the benzene nucleus ಅಂತ ಏನಿದೆ, that is also correct statement. So the assertion A and reason B both are correct statements anta we can say. Then next we have last question in this session. Assertion A, that is phenols are more acidic than aliphatic alcohols, and for this reason is phenoxides are stabilized by resonance anta helidare. Okay, so assertion A ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, phenols are more acidic than aliphatic alcohols ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. actually when proton in phenols proton lost adre will get what, see here, if we write the when phenol undergoes ionization, when it loses the proton, will get the product is phenoxide ion ಬರುತ್ತೆ. okay, phenoxide ion generate ಆಗುತ್ತೆ which is more stable. so this phenoxide ion is what, more stable than that of the corresponding phenol. this phenoxide ion is more stable than that of the what, corresponding phenol ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. phenoxide ion, okay, whatever the negative charge is present on the phenoxide ion, no, so that makes the ring to more stable. okay, so more stable ಮಾಡುತ್ತೆ than that of the aliphatic alcohols. okay, then the delocalization, next point we can take delocalization stabilization in this phenoxide ion. Delocalization stabilization in this phenoxide ion does not exist in an aliphatic alcohols. Delocalization stabilization does not takes place in
Aliphatic alcohols, we can say aliphatic alcohols. Okay, phenols are more acidic ಆಗಿರುತ್ತೆ because of the formation of phenoxide ion, and phenoxide ion actually initially it is more stable than that of the corresponding phenol ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ರೀಸನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆನ್ increases the electron density and it can undergo delocalization of the delocalization into that, so that it can able to stabilize the ring. So both the statements like assertion statement and reason statement both are true, we can say from this explanation. So with this we will stop this session. In next class we will continue. Thank you.